And we know that these pectus excavatum and carinatum has a family history, and this is autosomal dominant inheritance. At the physiopathology, the costosternal joint deformity causes abdominal sternum depression. So the patient has a cardiopulmonary impairment and paradoxal chest wall movement. So these patients have a dyspnea, pain, especially at the physical activities, or tachycardia. Patients don't have a chance to run at the football, or they don't have a chance to walk too much. And mostly these patients come to our outpatient clinic with the physical-social problems, and this is the most important one. The risk of the adolescent children are the major depression, anxiety disorders, and low self-esteem. There's a disorders in communication with the other sex and the social fears, because they don't have a chance to swim, or they don't have a chance to show their thorax deformities to the other sex. And these syndromes have a genetic, as seen at the genetic deformities and syndromes. We know that the Noonan and the Marfan syndrome mostly seen, these deformities mostly seen at the Noonan and the Marfan syndromes, and the Poland syndrome also seen with the pectus excavatum. We evaluate this patient with a physical examination. So at the physical examination, it's really easy, because you see there is a depression at the sternum, so you think that this is the pectus excavatum. But the pulmonary function test and echocardiography is also important, because the depression causes a lung collapse, and there is a pressure at the cardiac, so the cardiac is moved to the right or the left side because of this depression. So the golden standard to evaluate this patient with the computerized tomography. At the chest CT, there's important thing is the Haller index, because if the Haller index is greater than 3.25, we consider this patient with the surgery. And there's a lot of index like symmetric index, asymmetric index, like this, and these are not so important, because we understand these patients with the physical examination is a symmetric or asymmetric. So there, we know that there's a different index also used in the literature. The first known pectus excavatum publication is published by Leonardo da Vinci at the 16th centuries. So the treatment modality is really different at the present days. We mostly use the NAS procedure, endoscopic minimal invasive technique, in the present days, but also open surgery like ravage or modifier ravage procedures, and vacuum belt treatment also used in the present days. The first operation in the literature is performed by the Zahran Nishek, and in 1925. They use a sternum wire to hook the track the sternum with these patients, but the results are not so good, because the sternum wire is broken a few days after the treatment. So right now we use a NAS procedure, which invited by Dr. Dalton in 1987, and we put steel bars inside the sternum and turn over these bars, so the sternum goes. Efendim? Arkadaşlar lütfen mikrofonları kapatın. Çok parazit yapıyor. Bazıları açılıyor yanlışlıkla. The important thing at the NAS procedure, you have to implant these bars after 2 or 3 years later, because there's a reaction after these bars. This is our patient. This is the preoperative view, and this is the postoperative view. You see there's a little incisions over there, so this is a very minimal invasive technique, and it's really patients really love this technique because of the minimal incisions. And the ideal age for this NUS operation is 10 to 16 years old. But some of the patients are not suitable for the NUS procedure. Their age is too high, so we use the
ravage technique, and we cut the cartilage over there and cut the sternum and turn over. So this is the open technique for the pectus excavatum. And this is the we take from the internet because we don't have any pictures for the ravage. This is the after the operation of the ravage patients. The pectus carinatum is the second most seen pectus deformities, and mostly seen in the male patients. And there is a sternal cartilage collagen arrangement called abnormal sternum protrusion, and these deformities also seen with the genetic syndromes, Marfan and Noonan syndromes. And at the treatment, we use three different techniques. One of them is Abramson technique. This technique is a minimal invasive technique. The other one is the modified ravage open technique. And the last one is the pectus carinatum corset. At the modified ravage technique, we resect all the cartilage and turn over the sternum and put mesh or absorbable synthetic material to hammock the under and mobilize the sternum. At the Abramson technique, in the minimal technique, we use steel bars and push the bar to the sternum for the shape. And these deformities also really good results after the surgery. But there is a complication at this NAS procedure and the Abramson procedure. Mostly the wound seroma and the pleural effusion occurs these patients because there's a bar reactions for the steel bar and the nickel bar as a problems for these. And if you have enough experience, you have a pneumothorax also seen of these patients. But most important complication is the cardiac perforation, because you have to arrest, or there's a lethal complication for this. So you need the experience to don't hurt heart at the procedure. And the vacumbial and the corset technique is now used in the present days, but their long-term results are not known, so we don't have enough experience for the results. But you have a pectus excavatum use a vacumbial, or you have a pectus carinatum use a pectus carinatum corsets. But the problem is the vacuum is make a abrasion or abrasion at the skin, so the patients don't have a chance to use these vacumbials for a long time. And the other sternal deformities is the thorax deformity, is the sternal cleft. And sternal cleft is the consists of the ventral cell migration and the central bound failure in the 6 to 9 gestational weeks. And there's a mutation in the HOXB gen. And there's a different classification for the sternal clefts, but we mostly see in the superior sternal clefts, there's two different sternum and they are not touched each other. And this is the most seen deformities. The pollen syndrome is the really known from the literature and first described by the Dr. Pollen in 1841. And this is the congenital syndrome characterized by the unilateral absence of the pectoralis major muscles. And this etiology remains undefined for centuries, and it's mostly seen in the male patients. At pollen syndromes, there's a loss of abnormalities seen in these patients, like skeletal abnormalities, nip abnormalities, hypoplasia or aplasia, hypoplastic radius or ulna, oligodactyly, absence of the ribs. And Noonan syndrome. Noonan syndrome is a really rare syndrome, and you only see 1 or 2 patients in your life, because this syndrome is really rare. But you have to know these patients, their clinic. First of all, these patients come with your hospital outpatient clinic with small chest and short ribs problems, and they have a problem with the lung ventilations because the growth and the expansion of the lungs is really low. And these are caused life-threatening breathing and the difficulties. And this is the typical view of the Noonan syndrome, and the shortened bones and arms and legs, and unusual shape of the pelvic bones. And the patients have extra fingers of toes, and most of these patients have a severe kidney and the heart problems. Thank you for your listening us, and if you have any question, please ask.
Evet arkadaşlar, bunlar da göğüs duvarının konjenital yani doğumsal anomalileri. Burada da sizden istediğimiz bu tanımların ne olduğunu bilmeniz. Bunlar ömür boyu karşınıza çıkacak. TUS'ta da karşınıza çıkacak. 4. 5. 6. sınıflarda da bunlar anlatılır, anlatılmaz ama ileriki meslek hayatınızda muhakkak karşınıza çıkıyor. Burada da tedavileri sadece aklınızda tutun ama esas bilmeniz gereken tanımlar. Göz önünde bulundurun. Ortak özellikleri göğüs duvarının konjenital yani doğumsal anomalileri. Bir kısmının tedavisi var. Özellikle güvercin göğsü ve kunduracı göğsünün tedavileri günümüzde minimal invaziv cerrahi dediğimiz tekniklerle yapılıyor. Diğer sendromlar çok tedavisi yok, haliyle takip ediliyor. Bazen rahatlatıcı ameliyatlar yapılabiliyor. Bizim anlatacaklarımız bu kadar. Buğra Hoca'nın ağzına sağlık. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Sternal kleftte en çok görülen tip hangisi demiştiniz? Tam anlamadım da. A, B, C tiplerinden temas etmeyen mi demiştiniz acaba? Superior sternal cleft. Bunlarda sternum birbirine temas etmiyor zaten. İki ayrı sternum yapısı görülüyor. Bunlar A'daki en çok gördüğümüz sternal cleftler. Normalde aslında X verisinde bunu göstermek istedim. Sternal cleftler yani tipik olarak bu şekilde karşınıza gelir. Diğer formları nadirdir. Hani bunları sadece meslek hayatınızda hani göğüs cerrahı olursanız görürsünüz. Hani bu konjenital bir deformite zaten çocukluk çağı deformitelerinde. Zaten doğumsal anomaliler içerisinde geçiyor. Çok fazla göğüs duvarı deformitesinin mevcut aslında literatürde ama biz sadece en çok görünenleri anlatmak istedik bu şeyde. Sternal cleft'ten de şeyimiz buydu. A'daki superior sternal cleft'ler. Tamamdır hocam, sağ olun. Güvercin göğsü ve pectus carinatum ve pectus excavatum. Onların tedavi minimal invazif şekilde var. Bunların da tedavileri yapılıyor tabii. Ama öbürlerinin ilk slaytların ilk başa geçebiliyor musun? Karan geçebiliyoruz. Bunlar daha çok sıklıkla günümüzde bizim de çok sık yaptığımız tekniklerle yapılan şeyler. Bunların dediğim gibi tedaviler çok kafanızı karıştırmasın. Bunları ileride göreceksiniz. Bu prosedürler falan, ameliyat şekilleri falan sadece bilginiz olsun, aklınızda kalsın diye. Siz bunların tanımlarını bilin. Nedir, ne değildir diye. Daha 3. sınıfsınız siz. Daha ileride bunları kafanız karışmadan öğrenirsiniz. O yüzden tedavilere çok girmenize lüzum yok. Biz sadece size bahsetmek zorunda olduğumuz için bahsediyoruz. Yani bunlar asistanlık uzmanlık döneminde öğrenilen şeyler. Oldu mu? O yüzden çok şey yapmayın ama işte pectus excavatum nedir deyince onun ne olduğunu bilmeniz lazım. O yüzden bunları hem slaytları tekrar inceleyin hem de kitaplardan fizyopatolojisini daha net olarak öğrenirsiniz. Bir arkadaşımız diğer dersin Türkçe özetini yapabilir misiniz demiş ama şimdi tekrar özet yapmamız mümkün değil. Diğer arkadaşlar da sıkılır. Onu da dediğim gibi pneumotoraks, hemotoraks, onların tanımlarını, göğüs duvarı kırıkları, kot fraktürleri, sternum fraktürleri, onların fizyopatolojisini okumanızı tavsiye ederim. Onun da tedavisi şu anda sizi çok ilgilendirmiyor. 3. sınıf demek, tanımları, fizyopatoloji demek, tanımları iyi öğrenmek, nasıl oluşuyor, neden kırılıyor, neden pneumotoraks oluyor, neden hemotoraks oluyor. Onları hele yüz yüze değiliz şu anda internet ortamında çok iyi anlamadığınızın farkındayım ama bunları okumak zorundasınız. Kitaplarda, basit kitaplarda, Türkçe, İngilizce kitaplar var. Onlardan okuyunca kolaylıkla anlaşırsınız. Yani çok zor bir konu değil göğüs cerrahisi için bunlar. En basit konular 3. sınıf için. O yüzden başka sorunuz yoksa hepinize teşekkür ediyoruz. Var mı sorunuz? Anladığım kadarıyla başka soru yok. Umarım Covid'siz günlerde tekrar yüz yüze görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi günler diliyoruz arkadaşlar.